to show you where I'm from on the map. I'm from a state called Virginia on the East Coast of the United States. Virginia It's a closer view of it. My hometown is Williamsburg, Virginia, which is the top picture. And then when I graduated from high school and went to college, I moved to Harrisonburg, Virginia. I still live there today. So I went to James Madison University for my undergraduate in psychology and my master's in psychology. James Madison's University I also had a minor in special education because I had an interest in children who have special needs. და ასევე მაინორის პროგრამა, ანუ დამატებითი პროგრამა ავიღე კიდევ სპეციალური განათლებაში, იმიტომ რომ ჩემი ინტერესი და მუშაობის სფერო იყო სპეციალური განათლების სფერო. The picture of the dog up there is our symbol. He's called the Duke dog. ეს ლოგო არის, ძალიან ხედავთ გვირგვინით, ეს არის თვითონ უნივერსიტეტის ლოგო. My board certification for behavior analysis, I took a picture of the certificate that I got upon receiving that. ეს არის ჩემი სერტიფიკატი, რომელიც მე მივიღე ერთადერთი რაც ამოვიქნა, ეს არის ამერიკის ცევითი ანალიტიკოსების ბორდის საბჭოს სერტიფიკატი მერგაცემული. When I graduated with my master's and got my license, I really wanted to begin practicing as a behavior analyst, and my interest was mostly working in homes of children with autism. Olegi უნივერსიტეტის მაგისტრატურა და დავიწყე მუშაობა, მინდოდა მუშაობა დამეწყო, მივიღე ლიცენზია, მინდოდა მუშაობა დამეწყო ბავშვებთან, სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებთან და ძირითადად ფოკუსირებული ყოფილიყავი ბინაზე, სერვისების მეწოდებაზე, მე მუშაობა ბავშვებთან სახლში. So I began working at Virginia Autism Spectrum Services. მე დავიწყე მუშაობა ვირჯინიის აუტიზმის სპექტრის მქონე სერვისში, ცენტრში. This is a picture of my favorite little girl's work from her school. One of the things that she said on here was one of her favorite things to talk about is making special books with me. This was very special to me because this girl was a child who when I started working with her, would prefer to play alone. But now this seems to be something that she really enjoys, having me around and getting to play with me. Okay, so for today's lecture, I wanted to talk about how you can make studying more enjoyable. And I imagine if you came to this lecture, you probably think that studying is not enjoyable. I'm in the same boat, and I use these strategies, and I still think sometimes that studying isn't very enjoyable. But hopefully, by using some of these, it'll make it more tolerable. Okay, so the strategies we're going to talk about today are from the field of applied behavior analysis. And I wanted to give you a very brief overview of what that field is about so that you have a better basis for where the strategies come from.
A very brief overview of this is that ABA is a grouping of procedures used to modify behavior. ძალიან მოკლედ რო ვთქვათ, ეს არის რაღაც პროცედურების ჩამოყალიბება, რომელიც ქცევის ცვლილებაზე არის მიმართული. ქცევის მოდიფიცირებაზეა მიმართული. But that doesn't limit what behavior analysis can do. Like it doesn't limit which realm of, like it doesn't limit the field in terms of what behavior analysts can do as a profession. თუმცა რა თქმა უნდა ამით არ შემოგვიყვება მხოლოდ ქცევითი ანალიტიკოსის საქმიანობა, ზოგადად ABA რასაც გვთავაზობს, არის ძალიან ფართო სპექტრი, რასაც შეიძლება გამოვიყენოთ. In the US, a lot of behavior analysts have their license and they're able to bill health insurance companies to work with children with autism. So that's what a lot of people who are behavior analysts in the US do. და შეერთებულ შტატებში ქცევითი ანალიტიკოსები ძალიან ფართოდ არიან ჩართულები და თვითონ საზღვაო კომპანიებთან თანამშრომლობენ, მუშაობენ ძირითადად აუტიზმის მქონე და აუტისტური სპექტრის საშუალების მქონე ბავშვებთან და ამდენად ძალიან აქტიურად და ძალიან ფართო პოპულარიზაცია მოიპოვა ამ ქცევითი ანალიტიკოსის საქმიანობა. There are other ways that behavior analysts can work though. For example, in companies, if the employees at that company are not being productive or effective in their job, a behavior analyst might be employed to help alter the behaviors that the employees are doing or are not doing in order to increase their productivity. ქცევითი ანალიტიკოსები ასევე მუშაობენ ბევრ კომპანიებში, ბევრი კომპანია სქირაობს მათ იმისათვის თუ კი რაღაც კომპანიაში დავუშვათ რაღაცა ქცევა თანამშრომლების არ არის ან სათანადო ან პირიქით არასათანადო არის და ქცეობენ ისინი ქცევით ანალიტიკოსებს, რომელმაც შეუძლიათ აი სასურველი ან არასასურველი ქცევის თქო შეცვლა, მოდიფიცირება. And if the behavior analyst does choose to work with children with developmental disabilities or with autism, they can work in many different places. So they could work in a public school, they could work in a private school. რაც შეეხება თვითონ სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებთან, ანუ განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებთან და აუტიზმის მქონე ბავშვებთან მუშაობის დროს ქცევით ანალიტიკოსებს შეუძლიათ მუშაობა ბევრ სხვადასხვა გარემოში, ეს იქნება ჩვეულებრივი საჯარო სკოლები, კერძო სკოლები. I also know people who work with the justice system and people like me who work in homes of children. და ასევე ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ აი იურიდიულ სფეროში, სასამართლოებთან ურთიერთობენ და ასევე მაგ როგორც მე ვმუშაობ ბავშვებს ბინაზე უწევ მომსახურებაში. Now, what's important about the word applied and applied behavior analysis is it means that all of the ways we go about implementing these procedures has to have some type of social significance. და რას ნიშნავს და რა მნიშვნელობა აქვს ამ გამოყენებითი ანალიზი, ხო, ქცევის გამოყენებითი ანალიზი, ეს ნიშნავს, რომ ყველაფერი, ყველა პროცედურა, რომელსაც ჩვენ მუშაობაში ვიყენებთ, ყველაფერი მიმართული არის რაღაც სოციალურ სფეროზე, სოციალურ ინტერაქციებზე. So that doesn't make us less of a science in any way, it just makes us the way that we go about our practice is a little bit different than maybe someone who practices in the experimental side of behavior analysis. და რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს, რომ მეცნიერებიდან აბსოლუტურად მოშორებულია და დაშორებულია ეს სფერო, რადგან ამათო გამოყენებითი ამ ტერმინს ვახსენებთ, უბრალოდ ეს არის სხვაგვარი მიდგომა, პრაქტიკული მიდგომა და პრაქტიკული ფორმით მუშაობა ბევრ რაღაცასთან. Sometimes what that means for me is that I won't be able to necessarily measure some of the progress, but it's really substantial progress for a family. So, for example, if the child makes certain gains, but I can't necessarily quantify those gains, the mother or the father might come to me and say, this has changed so much in these ways, and that can be an applied outcome. ჩემთვის მაგალითად აი როდესაც მუშაობ ბავშვთან შეიძლება ყოველ კონკრეტულ დღეზე არ იყოს მნიშვნელოვანი ზუსტად გავზომო და რაღაც გაზომვადი შედეგი ჩემაბაზო ბავშვის მიღებული შედეგი, თუმცა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ოჯახისთვის, მშობლისთვის, რომელიც ამბობს, რომ ის რაც ბავშვმა მიიღო მუშაობი ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია და ეს ჩემთვის უკვე არის აი გამოყენებით და პრაქტიკაში როგორ იყენებს ბავშვი იმას, რაც მან ისწავლა. And that's not to say that we don't take data, because I take data all the time. თუმცა ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს, რომ ჩვენ მონაცემებს არ ვაგროვებთ და არ ვაკეთებთ ამას, მე ყოველთვის ამას სისტემატურად ვაკეთებ მუშაობაში.
And the data that I take, I use that data to help me make my decisions when I'm modifying a program or making decisions about what to work on with a child. და ამ მონაცემების მნიშვნელობა ჩემთვის ზუსტად ის არის, რომ ამ მონაცემებზე დაყრდნობით ვაკეთებ და ვიღებ მე გადაწყვეტილებას, როგორ გავაგზავნო და როგორ ვიმუშაო გახდა. So first thing, I wanted to talk about goal setting. უბრალოდ პირველ რიგში ჯერ მინდა ვისაუბრო მიზნების დასახელზე თვითონ, როგორ შეხავთ მიზნებს. It's important when you're developing a goal that you have three things in mind. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც მიზნებზე ვმუშაობ და რაღაც მიზნებს ვისახავ, რომ სამი რამ ყოველთვის გვახსოვდეს. You want the goal to be attainable, measurable, and written succinctly. ეს უნდა იყოს მიღწევადი, უნდა იყოს მიზანი, უნდა იყოს გაზომვადი და უნდა იყოს გაწერილი ძალიან კაფიოდ, კარგად ჩამოყალიბებული. It has to be attainable because if the goal you write for yourself or come up with for yourself is not attainable, then you're going to become very unmotivated to work towards that goal. მიღწევადი იმდენად, ამდენადაც მიზანს როდესაც ვისახავთ რაღაცას და თუ კი ეს მიუღწევადია და ვერ ვახდებ, ეს თქვენ თვითონ ადამიანისთვის, ვინც მუშაობს ბავშვთან, არის იმედგაცრუების გამოწვევა და мотивация ნაკლები არის ამ შემთხვევაში. Also, the goal needs to be measurable. ასევე გაზომვადი. And what this means is that in some way you have to be able to tell when you've reached your goal. გაზომვადი გულისხმობთ იმას, რომ გარკვეულ რაღაცა მომენტში უნდა თქვა, რამდენად უნდა შეგეძლოს იმის გასაზრდა, რამდენად მიაღწიე მიზანს. The goal should not be written in a very long way or have a lot of different parts, because if you do that, then it's going to take you a lot longer to meet your goal, and also it might get really confusing for how you might go about measuring it. გაწერილი რაღაცები ძელი, რაღაცა განაცხადი, ძალიან ბევრი წინადადებები რთული უნდა იყოს, ძალიან ლაკონურად ჩამოყალიბებული, ისე წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალიან ძნელი იქნება მიაღწიო მიზანს, არის ბუნდოვნა და რაღაც ძალიან რთულად ჩამოყალიბებული. So I put two examples here. The first one is study enough to pass the quiz. ძალიან ისეთი ორი მაგალითი მოვიყვანე, კონკრეტული, მაგალითად ისწავლოს იმდენი, რომ ჩააბაროს ტესტი. The problem with this goal is that it's not measurable. I couldn't tell you what enough means because I'm not quite sure how to make it a numerical value. აქ არის გაზომვადი, ასე თქვა, ესაც მოითხოვება რომ მიზანს რომ იყოს, ისწავლოს იმდენი, რამდენიც საჭიროა, რამდენი, საკმარისი იმდენი, არ არის რაზე გულას გულისხმობ. The only way that I would be able to tell if I studied enough is if later I ended up passing the quiz. So the way that I would be able to measure it is so far in the future that this would not be a good enough goal. ამ შემთხვევაში ეს რომ ისწავლოს საკმარისი ვერ იქნება კარგი მიზანი, იმიტომ რომ შემდეგში, როდესაც რაღაცა ტესტს უკვე დაწერთ და შედეგი ვიცით, ვერ შევადარო ისწავლა თუ არა ბავშვმა იმდენი, რამდენიც მე დასახული მქონდა. The second example is read 300 pages in 2 hours. ნუ წაიკითხო 300 გვერდი 2 საათში, ესეთი მიზანის დასახვა. I don't know about you guys, but I can't read that fast. ნუ არ ვიცი ხა ვინ შეიძლება 300 გვერდის უწებო საათში ჩაკითხვას, მე თვითონ არ შემიძლია. So this goal for me would be very discouraging. რა თქმა უნდა, მეც ჩემთვისაც იქნება ფარხმალს ჩამოვუყრი ქართულად რო თქვა და ნამდვილად ვერაფერს დავაკეთებდი. So this is an example of a goal that is it's not attainable. ანუ ამ შემთხვევაში მაგალითი მიუღწევადი მიზნისა. So if I were to change these goals, I would make the reading goal more attainable for me. I think that I could realistically read maybe 150 pages in 2 hours. So I would change that. საერთოდ თქვა ამ მიზანს უფრო ასე თქვა მიღწევად შედეგს რომ ისახავდე, შეიძლება დავფიქრდე რამდენია და შეიძლება მაქსიმალურად თქვა რომ 100-150 გვერდი დავუშვე 2 საათში, მაგრამ რაღაც არაგერის თორემ. Because you have to consider some of the topics you're studying, you might have to go back, reread it, you might be taking notes on that page, so you have to consider those things when you're making this goal for yourself. ანუ ეს ყოველთვის მიზანს როდესაც ვისახავთ, თუნდაც წაკითხვა, ფაულო წაკითხვა, თუ კი დასწავლის მიზნით ვკითხულობთ მით უმეტეს, ზოგჯერ რაღაც ადგილს უკან უნდა დავუბრუნდეთ, რაღაც ჩანიშვნები გავაკეთოთ, კომენტარები, ეს ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ, სანამ მიზნად დავისახავდეთ.
When you think about the first goal, study enough to pass the quiz, I would change that so that there was some type of numerical value associated with it. პირველ ასე ვთქვათ, პირველ მიზანსაც შევცვლიდი, როდესაც რაღაც საკმარისი უნდა ვისწავლოთ ისო ტესტი ჩავაბარო, დავწერო, აქაც რაღაცა ციფრით გამოვსახავდი, რაღაცა რაოდენობრივად მეუთითებდი. What you might do is think about the things that will be on the quiz and then study one of those concepts or a grouping of those concepts and then plan it out over the course of the week. ნუ დავუშვით უკვე ვიცი რომ დაახლოებით ტესტში რა საკითხები შეიძლება იყოს და რა უნდა იყოს საკმაოდ და ამ შემთხვევაში ავიღებ რაღაც კვირის მანძილზე გადავანაწილებ რამდენი ცნება ან რამდენი დაჯგუფებული დავუშვით თემატურად რამდენი საკითხი შეიძლება ვისწავლო და გადავანაწილებ კვირაზე. So for like a sub part of this goal, you could say something like, I'm going to study 2 of the concepts on the quiz for an hour each. ნუ დავუშვით 1 საათის განმავლობაში მე დავუთმობდა ვისწავლი 2 საკითხს ამ ტესტში, შემოგვიყვება 2 საკითხს. That would make that goal more measurable for ამ you. შემთხვევაში ეს ჩვენი მიზანი ბევრად გაზომვადია. The only part that I didn't write an example for was writing the goal succinctly because I think that you all would be able to shorten goals that were too long. So I didn't feel the need to go through and make that type. ლაკონურად განსაკუთრებული მიზანი აღარ დავწერე მაგალითად, იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ ყველა შეგიძლიათ თვითონ შეამოკლოთ და წარმოიდგინოთ რას გულისხმობს. All right. After you have the goal that you want for yourself, you need to find motivation. დავისახეთ მიზანი და ეხლა გვინდა რომ რაღაც მოტივატორი, რაღაცა მოტივაცია რისთვისაც ჩვენ იმას ვაკეთებთ. And I'm sure if you think about it, you could come up with something or maybe a list of things that would motivate you to do maybe just about everything. ფიქრობთ ამ შემთხვევაში უკვე იმაზე, რომ რა შეიძლება იყოს მოტივაცია ჩვენთვის, იმისათვის რომ გავაკეთოთ ეს ყველაფერი, რა ჩვენ გვინდა დავისახეთ. ესეთი მნიშვნელოვანია. One of those things for me is getting to spend time with friends. ჩემთვის მაგალითად ერთ-ერთი მოტივაცია არის ხოლმე რომ მე მეგობრებთან დროს გავატარებ, დრო მექნება უკვე ჩემი მეგობრებისათვის. So if I know that I have a deadline, I'll schedule something for just after that deadline so that I'm more motivated to get my work done so that I can see my friends and that becomes a reinforcer for me. ანუ თუ კი მე მაქვს რაღაცა დავსახე რომ ეს არის ეს ქართულად როგორ გვიჭერს და მე დედლაინი რაღაცა არის და აი ამის მერე მე უკვე შემიძლია რომ წავიდე და ჩემი მეგობრები ვნახო, ეს ძალიან ისეთი კარგი მოტივაციაა ჩემთვის რომ აი დროზე დავასრულო ეს სამუშაო. One thing that's important about delivering that reinforcement to yourself is making sure that it comes as immediately as you can after you reach your goal. და ხო, ნუ ამ შემთხვევაში ვარ ეს ერთადერთი მოტივაცია და მეორე კიდევ არის განმტკიცება. ხო, თუ ჩვენ მეგობრებს ხვდებით, ეს ფერდის განმტკიცებელი და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს განმტკიცებელი უშუალოდ ღირსიერად მოგვიყვეს იმ ჩვენ შესრულებულ საქმეზე. დავასრულე საქმე და უკვე წავედი მეგობრებთან გადავდეთ ისე. Because I'm sure you all have experienced it where if you have to do something, you're probably going to put it off until the last minute, right? Or until the reinforcement that you're going to get is closer to you in time. და ყველა საერთოდ გამოგისწია და ალბათ ესე არის, რომ სულ დროში ვეწელავთ, რაღაცა გადავდებ, სანამ აი მოახლოვდება ეს დედლაინი, როცა ველოდებით უკვე რომ აი რაღაცა უნდა მივიღოთ. Okay. The motivation or the reinforcement that you pick for yourself, it should really be comparable to the task you had to do. So I'll give you a couple examples of that. და ის მოტივაცია, ის განმტკიცებელი, რომელიც თქვენ დაისახეთ და გინდათ რომ მიაღწიოთ ამას, უნდა იყოს თანაზომადი იმ შესრულებულ სამუშაოსთან. I had to explain the concept of motivation to a child when I was trying to figure out what would motivate him, and I explained it like this. მე უნდა ამეხსნა ბავშვისთვის რა არის მოტივაცია, იმიტომ რომ უნდა მე რაღაცა მისთვის რა იქნებოდა მოტივაცია ის განმესაზღვრა და აი როგორ ავხსენი ეს. Just a small background, this child absolutely loved cars. უბრალოდ მოკლედ ვიტყვით რომ ამ ბავშვების ძალიან დიდი სიყვარული რაც უყვარდა ძალიან მანქანები იყო. And so I told him, "Hey, if I bought you a car, would you do your math homework?" და უბრალოდ ვიტყვი რომ მანქანა რომ გიყიდო, გააკეთებ შეგე მათემატიკის დავალება შეასრულე. And he immediately said, "Yes, of course I would." And I said, "That's motivation. We need to find something like that that would be realistic, that would motivate you to do your work."
ამ გზით შევეცადე, ამ გზით აუხსენი მას, აი ეს არის мотиваცია და მე ვეძებ რაღაცა ისეც, რისი გულისთვისაც, რის მისაღებადაც შენ შეასრულებს ამ მუშაობას. But of course I wasn't going to buy him a car for doing his math worksheet. It wasn't going to happen. ხო, რა თქმა უნდა, ამაპირებდი ამ შემთხვევაში მამაკანის ყიდვას თუ კი დავალება შეძლო და ამ გზით მე აუხსენი მას რა იყო ეს мотиваცია, რას გულისხმობდი. Because the reinforcer of getting a car is not comparable to the task of finishing a math worksheet. So he wanted to buy the real car. Yeah. ნამდვილ მანქანაზე იყო ახსოვარი ხო? პატარა სათამაშოები არ მოყვარდა, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ თანაზომადი უნდა იყოს, ახლა მანქანას ერთი მათემატიკის დავალებისთვის არ გვიყიდის, ასე ხო? So when you're thinking about what reinforcer you're going to pick for yourself, make sure that it matches the task that you're doing. სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, როდესაც თქვენ გამოგკიცებოს რაღაცას თქვენთვის ისახავ, ისი არ არის თქვენ მაინც არ ღირს ის იმათ, რომ ამდენი რამ ვარგეთო, უნდა იყოს თანაზომადი, გამოგკიცებელი თქვენ მიერ გაწეული სამუშაოზე. You might pick a more powerful reinforcer after you finish something like a 15-page paper, as opposed to just studying for a test for an hour. There's a difference there. განსაკუთრებით სხვადასხვა შეიძლება იყოს ეს мотиваცია და ეს გამომკიცებელი შეიძლება თუ რაღაც 1 საათიანი სამუშაოსთვის რაღაცა სხვა იყოს და ძალიან ეს 15 გვერდიანი რაღაცა სხვა სამუშაო შესრულებისთვის ასევე სხვა. Alright, so I've used this word a lot, reinforcer, but I haven't really described it yet. Ბევრჯერ ვახსენეთ უკვე ეს იყო გამომკიცებელი, მაგრამ ჯერ არ გვითქვამს, არ რას გულისხმობს ეს. What reinforcement means is that the behavior is going to increase in the future. გამომკიცებელი ეს არის ის, რაც ჩვენს ქცევას კიდევ უფრო ამაღლებს და აძლიერებს, დის. Positive reinforcement means that something is added to the environment, and because of that stimulus was added, behavior is going to increase. Pozitivური გამომკიცებელი, დადებითი გამომკიცებელი ეს არის ის რაღაცა დამატებითი, რაც შემოდის თქვენს გარემოში, თქვენ იღებთ რაღაცას და ეს ქცევას კიდევ უფრო აძლიერებს. And that relates to pretty much all of the reinforcers I've talked about so far. After you do this one task, you can get this one item. და პრაქტიკულად ეს ყველა ის გამომკიცებელი, რაც აი აქამდე საუბრობდით, თუ კი გააკეთებ ამას, მიიღებ ამას. I haven't yet talked about negative reinforcement, and negative reinforcement is a more difficult concept to grasp. აქამდე ჯერ არ მიხსენებია რა შეიძლება ეს ნეგატიური უარყოფითი გამომკიცებელი და ცოტა რთული ცნება არის გასაგებად. When I say negative, I don't mean that the reinforcement that you're using is bad. That's not the connotation here. როდესაც საუბრობ უარყოფით ნეგატიურ გამომკიცებელზე, არ გულისხმობ იმას, რომ ეს არის რაღაცა ცუდი, რა უცებად რაღაც ცუდი უნდა გააკეთო და ამიტომ არის ეს. All I'm saying here is that something is being removed from the environment so that your behavior is more likely to happen. ამ შემთხვევაში გულისხმობ, რომ პირიქით თქვენი გარემოდან, თქვენს გარშემო რაღაცას იღებენ ისეც, რომელიც კი ასევე აძლიერებს ამ ქვეყანას, განამტკიცებს ქცევას. I've used this with children before, where I'll say, okay, you have 3 tasks to do. If you do all 3 of them, tomorrow you'll only have to do 2. So instead of them doing 3 the next day, they only have to do 2. So they're getting out of doing one of the tasks. მაგალითად რომ აი გეთხათ უფრო გავიგოთ, 3 მაგალითად ბავშვები და დღეს შენ რომ დაამოხსნა 3 მაგალითი. თუ კი შენ ამ 3 მაგალითს გააკეთებ, ხოლმე აღარ გექნება გასაკეთებელი 3, გექნება მხოლოდ 2. ანუ ის ერთი რაღაცა მე ამოვაშორე ხო ამ სიტუაციას. Another example of this Another example of this that you all probably do is turning your alarm off in the morning. Ну, ალბათ ბევრი ადამიანი თქვენ დასაკეთებთ ხოლმე მაღუძარის გამორთვა, ხო? დილით. მაღუძარაზე ხელის დაბლა რომ გამოიწვიოს. So, raise your hand. Does anybody like their alarm that wakes them up? ვინმე სიამოვნებს მაღუძარა როგორ? No? Okay, so what happens is that alarm is such an awful sound, right? And so because you want that sound to go away, you're going to turn off your alarm in the morning. ავტომატურად რა ხდება? ხომ მელას საზაგელია და საზარელია ეს ხმა, რომ ავტომატურად ცდილობ რომ თავი გაარიდო და გატიშო. So the next time the alarm goes off, you're going to be more likely to do the behavior of pushing the button because you don't want to hear that sound anymore. Ну, შემდეგ ჯერზე ყოველთვის როდესაც ეს ხმა ისმის, მექანიკურად ამას რას ვაკეთებთ, რომ თიშავთ ამ მაღუძარას, რომ ეს ხმა არ გავიგოთ.
So that's the concept of negative reinforcement. You behave in a way. Sure. So if you've ever been in a car that has the seatbelt beep that happens, and then you put your seatbelt on and the beep goes away. That's another example of negative კიდევ მეორე reinforcement. მაგალითია, როგორც ავტომობილების როგორ თუ კი ღვეძს არიკეთებ და ტრიპინს იწნებს, ხო ის? გაიკეთებ ღვეძს, ჩაამაგრებ და ამ შემთხვევაში ჩერდება ის. Another example is if you have a headache and you take Advil and your headache goes away. რა თავის ტკივილი სვავთ მედიკამენტს, ნუ ადვილს ნებოდების მიერ წამოს და თავის ტკივილი გარდის. Or if the fire alarm is going off in your school and you cover your ears. სახანძრო სიგნალიზაცია ირთვება სკოლაში, ნუ სადაც ხართ და ყურებს იფარავ. Because by covering your ears, that sound is lessened. ამიტომ რომ ხელის დაფარებით კლებულობს ეს ხმა. მე მაპატიეთ რომ გეტყვი და ანუ ერთხელ კიდე გავამახვილებ ყოველდღეს რომ ნეგატიური არის მხოლოდ იმიტომ რომ რაღაცის Right. უფრო პოშტთან მიმართებაში. So the reason that your behavior increases is because the bad, the aversive condition that was happening before you did the behavior went away, and you like that aversive condition went away, so you're going to be more likely to do that in the future. ანუ რატომ ვამბობ რომ მაინც განმამტკიცებელია მიუხედავად იმისა რომ ნეგატიურია ამ შემთხვევაში განმამტკიცებელია იმიტომ რომ ხდება რაღაც ისეთი რაც თქვენთვის უპირატესია ხო რაღაცა ცუდი მიდის ამ შემთხვევაში სავარაუდოდ ქცევა კი არ კლებულობ ისევე მატულობს თვითონ ეს ქცევა მეორდება ანა უარყოფითი რაღაც გარემოში არსებული უარყოფითი სტიმულის მოშორება იწვევს ქცევის გაზრდას. ანუ ეს მოშორება, სტიმულის მოშორება არის გამამტკიცებელი ამ ქცევისთვის. So maybe it's also logical to say რას გულისხმობს ქცევის გაზრდა, აი თვითონ საუბრობთ ინტენსივობა, ხანგრძლივობა და თუ არ მინდა. ანუ აქ საუბარია მომავალში გამოვლენა, ქცევის მომავალში გამოვლენა. როდესაც ქცევა იზრდება, შეიძლება უფრო ხშირად გამოვლინდეს, შეიძლება უფრო. So do you all understand the difference between these two? რამდენად გასაგებად ჩამოყალიბდა ახლა განსხვავება ამ დადებით და უარყოფით განმამტკიცებელს შორის. All right, I'm gonna do what's called a formative assessment, and that means that I'm gonna kind of gauge your understanding of these concepts by asking a question. Formative is a diagnostic assessment. Formative? Diagnostical შეფასებას ვეკითხები მგონი, ფორმატულ შეფასებას. Yeah. So the way that this is gonna work is if my description is positive reinforcement, I want you to raise your hand. But if it's not, if it's negative reinforcement, keep your hand down. მაშინ მოდი ესე გავაკეთეთ ახლა ზუსტად გავიგოთ რომ კარგად გავიგეთ თუ არა. მე ხა ვიტყვი ამ განამტკიცებელს და თუ კი ფიქრობ რომ ნამდვილად პოზიტიურია, ხელი აწიეთ. თუ კი ფიქრობ რომ არ არის, მაშინ მოვაწევთ ხელს. I bet you didn't think that there was gonna be participation today, right? დღეს ალბათ ფიქრობთ რომ თქვენი მონაწილეობა აღარ დაგჭირდებოდა, მაგრამ მაინც გვინდა რომ ჩაერთო. Okay. So a child hits another child, and then the other child gives the first child the toy. წარმოგიდგენთ ორი ბავშვი არის, ერთი ბავშვი ხელს კრავს მეორეს, ნუ დაარტყავს და მეორე ბავშვი მას მიცემს სათამაშოს. So if it's positive reinforcement, raise your hand. არის If ეს it's negative, პოზიტიური keep your hand down. განმტკიცებელი? For the child who hit the other child. ბავშვმა იმ ბავშვისთვის, რომელმაც სხვა ბავშვს დაარტყა და მეორე ბავშვმა მას ამ დარტყმის მერე მიცა ეს და არის თუ არა ეს პოზიტიური. Yeah, it's positive because what happened after the child hit the other child, he got a toy. So something was added to his environment. პოზიტიურ და უარყოფით ჩვენ აქ განსხვავებულად არ ვაფასებთ ისე როგორც რაღაცა კარგს და რაღაცა ცუდს. ხო ჩვენ მიჩვეულობთ რომ პოზიტიური რაღაც კარგია, ნეგატიური კარგია. განმამტკიცებელთან მიმართებაში პოზიტიურია თუ კი შენ რაღაცას იღებ რაღაცისთვის და ნეგატიურია თუ კი შენ რაღაცას გართმევი რაღაცას. მხოლოდ ეს არის პოზიტივი. თუ კი ბავშვმა მიიღო Okay, სათამაშო, so ესე იგი მას განუმტკიცებს იმ ქცევას, რომ დარტყმის შემდეგ ყოველთვის რაღაცას მიიღებს. okay, so you are hungry and you eat, and the feeling of hunger goes away. თქვენ ხართ მშიერი, იწყებთ ჭამს და შიმშილი გადის თავისთავად, ნაყდებით. Negative.
Yep. So I'm glad none of you raised your hands. That was good. And which behavior was reinforced? The behavior of eating was reinforced because in the future you're more likely to eat when you feel hungry because you want that feeling to go away. ძალიან კარგად გამოჩნდება ალბათ ეხლა რაც თქვით რომ თუ კი შია იწყებ ჭამას და შიმშილი მიდის. ნეგატიურია ის რომ წავიდა შიმშილი, მაგრამ რა ქცევა გამტკიცდა და ჭამის ქცევა. უკვე იცი რომ ყოველთვის როცა მოგშილდება, უნდა შეჭამო. აი ეს ქცევა გამტკიცდა. Okay. So another aspect of reinforcement that we should consider is if the reinforcement is delivered by somebody else or if it's delivered by ourselves. კიდე გამომწესებელთან რაც უნდა ვიცოდეთ არის აი ვისგან ველი დავუშვათ ეს არის ის რაც ჩვენ თავს ვაძლევთ თვითონ თუ ვიღაცა სხვისგან ველი და სხვა გვაწოდებს ამ გამომწესებელს. If the reinforcement is delivered by somebody else, that's called socially mediated reinforcement. თუ კი ეს სხვისგან მიერ მოწოდებული გამომწესებელია, სხვისგან ველით რა სხვისგან არის, ამას ქვია სოციალური social reinforcement. Socially mediated. სოციალურად მედიაცია როგორ მოშორება? ხო. სოციალური მედიაციის გზით მიღებული გამომწესებელი. If it's delivered to yourself, from yourself, then it's called self-reinforcement. ნუ თუ კი თვითონ შენ თავს წახვალ და უყიდი რაღაცას რაც მე გინდა და განამტკიცება მწევას, ეს თვით განმტკიცება არის. All right, I want to talk quickly about schedules of reinforcement. აქ არის განრიგი, ეს განამტკიცებელი, თქო, ისი არ არის რომ უბრალოდ ყველა ჯერზე საკუთარი რაღაც განრიგები არის შემუშავებული, როგორ უნდა This graph is probably the one that you all are very familiar with. This is called a fixed interval schedule of reinforcement. პირველ დიაგრამაზე ალბათ ყველა რასაც მიჩვეულია იცის, ეს არის ფიქსირებული სიხშირით ინტერვალი. And let me explain it to you. What's happening here is there's not as much responding at the very beginning, and then as that vertical line is becoming closer, the responding is happening more often. თავდაპირველად თვითონ ეს კარი სადაც არის, ანუ რაღაც აქტივობა, რაღაც ქმედება ხორციელდება, ქცევა და არ არის ანანაირის გამამტკიცებელი და მე უკვე რაც უფრო მატულობს. ქცევა ხორციელდება და გამამტკიცებელი რო ემატება, ქცევა მატულობს პირიქით. And then after the reinforcement is delivered, you don't respond as much for a little while until the reinforcement's getting closer and closer and closer, and you respond more often. You respond more often. და მე როდესაც ქცევა არ შემეშავოს მე ყოველ ჯერზე თავიდან არ არის ყოველ ჯერზე გამამტკიცებელს არ ვიყენებ, მე ვიყენებთ უკვე სანამ მაქსიმუმამდე არ გადის ეს ქცევა, ანუ არ ჯდება, ასე ვთქვათ, ავტომატურ რეჟიმში არ გადადის. Now, if it's reinforcing to complete a quiz, then you think about your studying habits. Your studying habits 4 weeks before a quiz is probably going to be closer to the lower end of responding, probably closer to the y-axis there. და თუ კი დავუშვათ მემზადებით რაღაცა ტესტისთვის და წინ რაღაც 4 კვირის პერიოდი არის და თქვენ ეს მოსამზადებელი პერიოდი გაქვთ, ეს განმტკიცებლებიც აი სიხშირეც უნდა მატულობდეს, ხო, თავდაპირველად უნდა მატულობდეს. And then as it gets closer, maybe it's 3 weeks now, and you're like, I'll open my book finally. So if that's at 3 weeks, maybe your responding gets more because finally you're opening your book and maybe just looking at it and you say, I have time, and you close your book. და რაც უფრო ბოლოსკენ მოახლოვდებით ამას, უფრო მეტად ასე ვთქვათ, შილით იმწიქს, იმიტომ რომ თავიდან რაღაც გარკვეულ ეტაპზე შეიძლება გადავშალოთ და დავხუროთ ჯერ კიდევ მაგდრომა. მაგრამ როდესაც უკვე ბოლო ეტაპისკენ მივდივარ, უკვე იზოლებული ხდებით, რომ გადაშალოთ და მეტად იკითხო. And then maybe after another week, you're like, man, I should really get ahead of the game. I need to start studying a little bit. Maybe I'll just study for 5 or 10 minutes. And that's what you do, and then you're like, but I have time, it's okay. So then you put your book away. ანუ როგორც პირველი დაწყებითი კვირების განმავლობაში შეიძლება თქვა, ვარამედ ჯერ კიდევ ამ დროს და გადადო და უფრო რაღაცა სხვა გასართობიც રાખავდე. And then the quiz is on Friday. და მოდის ეს პარასკევი, როდესაც დადგა ტექსტის. And it's Monday morning. You're like, okay, this week I'm going to study an hour every single day so that by Friday I'll have studied 4 hours, and that's great.
And so you maybe start reading more and more, but then Thursday night comes and you realize that you have no idea what's going to be on the quiz and you really need to study. So you're probably going to pull an all-nighter and study like a lot and very hard until the quiz, and then the quiz happens and then your responding goes down again. და რას ვაკეთებთ, რომ ბოლშევათიდან კი შეიძლება ცოტა მეტად მოუმატო და ვიმეცადინოთ ცოტა მეტი, მაგრამ მოდის ხუთშაბათი და ვხვდებით, რომ აი უყვალარი ტესტი, არც არაფერი არ ვიცით რა იქნება, არც და აი მთელი ღამე სადაც მივანათებ და ვკითხულობ, სწავლობ ძალიან ბევრს, ვაბარებთ ამ ტესტს და მე ისევე, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქცევა ისევე დაბლა იწევს. I see a lot of people smiling, and I'm very happy to be in good company that I'm not the only one that has this schedule of studying habits. მომღიმარი სახეები არის, რომ ხვდები, რომ მარტო არ ვარ ამ კომპანიაში, ვინც ესეთი რეჟიმით სწავლობს ხოლმე რაღაცებს. Still you know all the theory. Yes, and I know this theory, so why I still do it? Yeah. So there are different types of schedules of reinforcement, and here's the graph for them. I don't want to go into each of them because I want to give you some very concrete strategies before time is up. But what you'll notice is the red one, variable ratio, has... The red one has the most responding at a very steady pace. სიხშირით არის მოცემული ორი მე ხო This is the reinforcement schedule that's used at casinos. კაზინო? ამის კაზინოები იყენებენ ხოლმეო, ესეთი სტილის ის არის განმტკიცებელი. So what happens at casinos is you never really know when you're going to get reinforcement, so you keep putting money in the slot machines thinking, maybe this time, maybe now. And you keep doing that because every once in a while you're going to get reinforcement, but you're not really sure when. So that's that schedule of reinforcement. ანანტი კაზინოს იმას რო შევადაროთ, იმიტომ რომ ძაგდებ ამ ჟეტონებს მანქანაში და ელი არის იცი რომ რაღაც მომენტში ეს განმტკიცებელი ველოდები მოვა, მაგრამ რა მომენტში არ მოვა და სულ უფრო და უფრო მზარდი არის ეს ასე ვთქვათ აზარტი შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში. Casinos do this on purpose. They know this schedule of reinforcement, and they're doing this on purpose because they know that they're going to get more money from you if they have this type of reinforcement. Დღეს კეთდება ასე ვთქვათ ისე ყოველდღიურ გამიზნულად კეთდება მთელი სტრატეგია არის კაზინოების და რომელმაც იციან რომ რაღაც კონკრეტულ მომენტში ეს პატარა ერთი რაღაცა რო ჩამოიყრება და გიხარია ეს ფულის მიღება ეს კიდევ უფრო მეტად აძლიერებს შენს мотивაციას და უფრო მეტი თანხის ამოღება შეუძლია. Now, if they used a fixed ratio form of reinforcement and you knew it was fixed, so you knew I have to respond 10 times before I hit the jackpot, then you're only going to respond if somebody else kind of has done more of the responses for you, and maybe you get there and you're like, oh, somebody else just responded 7 times, so I just need to respond 3, and then I'm going to hit jackpot. So that one isn't as effective for casinos. და რა თქმა უნდა ის პლანი ხაზითაც არის ფიქსირებული სიხშირით რო იყოს მაგრამ დარაცხოთ იმიტომ რომ ცნობილი რო იყოს რომ ყოველ 10 ჯერზე რაღაცას იღებს ადამიანი შეიძლება ადამიანი დადგეს დაელოდეს და ვიღაცამ ჩააგდოს 7 ჯერ არაფერი და მე მივიდეს 3 ჯერ ჩააგდოს და მოხსნას ეს ჯეკპოტი ხო ეს არანაირად არ აწყობთ კაზინოებს. I want you to look at where the fixed intervals scallop is on this graph. აი ფიქსირებული სიხშირის სადარის თავარი ყველაზე მაღალი წერტილი so scallop you mean the highest point This one, the scallop. ლურჯით The blue one. yeah ლურჯი კალებით. That one doesn't have as much responding as the other ones, and the rate of responding is less than the other ones. It's the სვანე იყო ფიქსირებული თანაფარდობა ratio თანაფარდობა ლურჯი არის ფიქსირებული ინტერვალი რაღაცა რაღაც ინტერვალის მე ფიქსირებული ინტერვალის მე იყოს გამომწვევი. ხო. So I don't think that myself included, our method of studying is so very effective because it's the least amount of responding and the rate of responding is the lowest.
იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ აი ესეთ შემთხვევაში ეს არის ის მეთოდის დასწავლისას რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ და არც თუ ისე ეფექტური არის იმიტომ რომ ეს საპასუხო რეაგირება ნაკლებად ასე ვთქვათ მუშაობს. Okay. So there are, at first when you're learning a skill, you need to have reinforcement often and immediately. როდესაც რაღაცას ვწავლობ, რაღაცას ვაკეთებ, ეს განამტკიცებელი გჭირდება რომ იყოს დაუყოვნებლივ მყისიერად, აი როგორც კი მიღწეულია რაღაც. But when I've worked with children, after they've learned the skill, I don't want to keep on reinforcing them as often because I want them to be able to do the skill without needing as much reinforcement. ანუ როდესაც ჩვენ უნარებზე ვმუშაობთ, მაგალითად, როდესაც რაღაც ბავშვთან ვმუშაობ რაღაცა კონკრეტულ უნარზე, ამ განამტკიცებლებს ვაწოდებ მას, მაგრამ მე არ მინდა რომ სისტემატურად გაგრძელდეს, იმიტომ რომ თავარი სწავლების მიზანიც ეს არის, რომ ბავშვმა ეს ავტომატურად უკვე განამტკიცებლის გარეშე გააკეთოს. Now what can happen is that over time, if you're thinning reinforcement, you might thin reinforcement too quickly. And if that happens, you'll see that there becomes a lack in responding. And this concept of thinning the reinforcement too quickly and a result in lack of responding is called ratio strain. რას ვეძახეთ ჩვენ რაღაცა როდესაც მუშაობ ბავშვთან ყოველ კონკრეტულ ჯერზე ვაძლევთ თავიდან ხო ყისიერად ამ განამტკიცებას მე უკვე ნელ-ნელა ვიწყებთ ესე ვთქვათ ეს შეთხელებას ანუ უფრო იშვიათად მიწოდებას ამ განამტკიცებლის და როდესაც ვხედავთ რომ ამ განამტკიცებლის მიუხედავად ბავშვი რაღაცას აკეთებს შეიძლება აკეთებდეს მაგრამ შეიძლება მოხდეს ისე რომ თუ კი არ მივაწოდეს დროულად ეს განამტკიცებელი აღარ იყოს საპასუხო რეაქცია არ ეკეთებდეს სწორედ ამას ნიშნავს შეფარდება განამტკიცებელსა და ქცევას შორის, როგორი თანაფარდობა უნდა იყოს, აი ratio ვწავლობ. So if that happens, if you notice that maybe you started thinning a schedule for yourself, you might want to add the reinforcement back just a little bit so that your responding starts happening more. ისე რომ თუ კი თქვენ დაუშვათ უკვე დაიწყეთ უფრო ნაკლები სიხშირით ამ განამტკიცების მიწოდება და ხედავთ რომ საპასუხო რეაქცია ანუ არ ვერ იღებთ იმ სასურველ შედეგს, ამ შემთხვევაში შეიძლება ისევე კიდევ უფრო ცოტა უფრო ხშირად ჩართო და თავიდან დავაბრუნოთ იმ ძველ რეჟიმს. Okay. So for socially mediated reinforcement, this is when somebody else is delivering reinforcement for you. როგორც ვთქვით, ეს სოციალურად მედიაციაში, სოციალური მედიაციის განამტკიცებელი, როდესაც ვიღაცა სხვა ადამიანისაგან იღებს თქვენ განამტკიცებელს. სხვა ადამიანთან, სხვა გარემოდან ნებისმიერი. There was this one gym that opened that had this policy where you paid a certain amount for your gym membership, and if you went to the gym, you got some of your money back. არის ესეთი აი სავარჯიშო დარბაზების ესეთი პოლიტიკა არის როგორ რომ იყიდულობ ამ წევრობის ბარათს, რომელიც შენ გაძლევს თავისუფალ წვდომას და თუ კი დადიხარ სისტემატიურად ამ დარბაზში, ამ შემთხვევაში რაღაცა ნაწილი თანხისა გიბრუნდება უკან. And what ended up happening is this gym had so many people enroll in the gym that they got overwhelmed because everybody liked this policy. და ძალიან ხშირია ხოლმე რომ ზუსტად ასეთ დარბაზებში არის განსაკუთრებით ძალიან ბევრი ხალხი, იმიტომ რომ ადამიანებს მოწონთ ეს პოლიტიკა, ასე ვთქვათ მათი რომ რაღაცას თავისთვის სასიამოვნო და სასარგებლო და თან კიდე ამისთვის უკან რაღაცას იღებენ. I've done this in the past where I'll give my friend like $20, 40 Lowry. Yeah? Even more. Yeah, even more. I'll give them like 40 Lowry, and then if I'm doing the task that I said I would do, then I get to earn some of that money back. But if I don't, then my friend gets to keep the money. ანუ მე ჩემთვის ესეთი პოლიტიკა მაქვს შემოშორებული, რომ ჩემ მეგობარს დავაყობ $20 ვაცლებ, ნუ ვარებში თუ გადაიყვანებ და მეუბნები რომ აი თუ კი ამ რაღაცას გავაკეთებ, მომეცინე ეს თანხა და მებრუნა თუ კი არა, მაშინ შევქონდეს და შენ შეინახე. Now, when this has happened, I have been so motivated to do what I'm supposed to do because I don't want my friend to keep my money, right? I want to have my money back. So I did this with going to the gym because it's just one of my least favorite activities, going to the gym. So I'd give my friend money, and every single time I went, I would get money back. და ყოველთვის ისე როგორც ეს ჩემ მეგობარს იმდენად მოტივირებული ვარ რომ გავაკეთო უკან მივიღო ეს პული და არ მომიგვიწ იგივე არის რომ დარბაზში სიარული ჩემი საყვარელი საქმიანობაა და ყოველთვის თან დავდივარ და თან უკან შემიძლია მივიღო ეს ჩემი თანხა. It was very effective. ძალიან ეფექტურია ასეთი. Okay. I want to talk a little bit about self-reinforcement. თვით განმამტკიცებლებზეც ვისაუბროთ.
This is when you deliver reinforcement to yourself. ეს არის როდესაც რაღაცა შენ თავს თვითონვე აწვდი ამ განმტკიცებას, როდესაც რაღაცას დაასრულებ. I haven't known anyone to actually use this method, the gummy bear method, but what happens is you put a gummy bear on certain parts of the page, and when you get to that part of the page that you're reading, you just eat the gummy bear, and then you keep going and you eat the gummy bear. პატარა ჟელი გაწოლებული არა როგორც ხელი. ესენი ვინაკეთებს ამას არ ვიცი, რომ დავშოთ რაღაც განკოლ გვერდებზე დააწება და ესე խոսამდა, გადაშли წაიკითხა და შეჭამინდა თუნიას და გააგზავნებ კიდე. One that I use more often is I'll use music as a reinforcer. ნუ მე სასაც ვაკეთებ ხშირად მუსიკას, ამას დიმართავ როგორც განმტკიცებას. So if I finish doing a progress report, for example, which is one of my least favorite parts of my job, and then if I finish a progress report, I get to listen to my favorite song. ნუ ასეთ განმტკიცებელს უსახავ ჩემ თავს რომ დავუშვათ თუ კი რაღაცა ანგარიშის დაწერა რაღაც შემთხვევა რომელიც მიყვარს და ჩემთვის ყველაზე ასე ვთქვათ არც თუ ისე სასიამოვნო არის ამას დავასრულებ ამ შემთხვევაში თავისუფლად ვაძლევ რომ კარგ მუსიკას მოვსმინო რომელიც მე მიყვარს. Or I don't know if any of you are parents, but you might have your children eat their vegetables before they can have a dessert, right? ქართულ ოჯახებში მშობელი ბავშვის ურთიერთობასთან მიმართებაში ამ ბავშვთან მიმართებაში, როდესაც სანამ ბოსტნეულს აღშეჭამ, რაღაც წვნიას აღშეჭამ, დესერტს ვერ მიიღებ. I've been doing that recently. I really don't like broccoli, and I've been trying to like broccoli more. So I'll have broccoli, and then I'll have my favorite dessert. ნუ მე ჩემ თავს ასეთ იმას რომ ბროკოლის შეყვარებას ვიღობი არ მოყარდაო და ესეთ რაღაცას ვაკეთებ და ყოველთვის ჭამდი ბროკოლს რომ მე მიმეღო ის დესერტი რომელიც მე მომწონს. So if the first example, when the child is getting reinforcement from their parents, that's socially mediated reinforcement. But in my example of me not liking broccoli, but then giving myself my favorite dessert, that's self-reinforcement. ანუ ეს ორი განმტკიცებელი როგორც რაღაც საუბრობდით ეს არის სოციალურად მედიაციაში შეყოფილი განმტკიცებელი როდესაც მშობელი აძლევს ბავშვს რაღაცისთვის და განმტკიცებს მის აღწერას და მეორე შემთხვევაში მე თვითონ ვიყავი და მე თვითონ ვაწვდიდი ჩემ თავს ამ განმტკიცებას ჩემთვის დასრულებული დესერტის მიღწევით. Money is also a very good reinforcer. ფული ძალიან კარგი განმტკიცებელი არის. The difference between money and a lot of other very straightforward reinforcers is money is called a generalized reinforcer. სხვა უპარაც არის ფულსა და სხვა დანარჩენებს განმტკიცებელს შორის ასე ეწოდება რომ ეს არის ფული არის გენერალიზებული, განზოგადებული განმტკიცებელი. Because what happens with money is you can give money to get a whole bunch of different things. რომ ფული ეს არის საშუალება რომელსაც ნებისმიერი ძალიან ბევრი რაღაცის მიღების საშუალება ეძლევა ადამიანს. But it doesn't work the same with gummy bears, right? Gummy bears are not the same currency. I can't go into a store and give them a gummy bear and then buy anything that I want from that store. რა თქმა უნდა ეს განსხვავებულია ჩალოთ იმის პატარა დაწუნებისაგან, დაწუნებები რომელსაც ვიყენებდი განმტკიცებად ერთ შემთხვევაში, ვერ წავალ და მაღაზიაში ვერაფერს გავაკეთებ. So next I wanted to talk about the Premack principle. And the basis of this principle is that you do a lower preferred activity before you do a higher preferred activity. And because you do it in that sequence, the lower preferred activity is reinforced. Atunci, Premac's მე მგონი თავად გვარი არის, ხო? Premac's პრინციპი ესეთი არის, რომ ჯერ გააკეთო ის, რაც ნაკლებად უპირატესობას აძლევს და მერე გააკეთო უკვე ის, რაც უფრო შეთვის სასურველი და უპირატესია. ამ შემთხვევაში განმტკიცებელს იღებ აი დაბალი პრიორიტეტის მქონე აქტივობის გამო. And so the way this works is you might do this with studying, right? If studying is a lower preferred activity for you, you might do studying first and then do one of your favorite things. Ну, აიგივე სწავლის, ასე ვთქვათ, დასწავლის მეტრო დაუკავშირო, თვითონ აქტივობა შეიძლება სწავლას მეტად რაღაცა სხვა რაღაცის გაკეთება ვიდოდეს, მაგრამ ჯერ უნდა დავიწყოთ ის ეტაპის სწავლით და მერე უკვე უნდა გავაკეთოთ ის, რაც ნამდვილად ჩვენ ძალიან გვინდა და გვსიამოვნებს. You have to be careful though. I think that a lot of times when, especially with parents, when they're trying to get their children to do their homework, they might say, okay, go take a break outside,
and maybe going outside is their favorite thing. And then when they come back in, they have to do their homework, and the child is so resistant to doing it. ძალიან ხშირად განსაკუთრებით მშობლები უშუალოდ ხოლმე შეცნობას, რომ ბავშვმა დავალება გააკეთოს, რომ ეუბნებიან, რომ აი კარგი, ჯერ წადი, დაისვენე, აზრევე რაღაც მისთვის სამყარო მივიც და მერე შემოდი და დავალება გააკეთე და უკან დაბრუნებული ბავშვისთვის აი ესეთი ძალიან წინააღმდეგობა უჩნდება და უჭირს უკვე რომ ეს დავალება გააკეთოს. So what happened is you unintentionally punished doing homework because you put a higher preferred activity first, and then the lower preferred activity of homework you put second. And so instead of it being reinforcing, you punished it. და ამ შემთხვევაში გამკიცების ნაცვლად ის რომ მას უფლება მიეცეთ თამაშისა და გამკიცების ნაცვლად ეს ხდება დასჯა, ანუ ისჯება ეს საშინაო დავალების კეთების პროცესი. იმიტომ რომ ჯერ უპირატესი მისთვის უფრო სასიამოვნო რაღაც იყო და მე მოყვებოდა ამას რაღაცა დასჯის სახით. ამ შემთხვევაში ზუსტად ამას ვუწყობ, რომ ჯერ უნდა შეასრულოს დავალება, რაც მისთვის ნაკლებ სასურველია და მე მიიღოს გარეთგასვლის უფლება სათამაშო, რაც უკვე განმტკიცებელი იქნება მის მიერ შესრულებული დავალების. Now what happens is if you schedule your day or even your week correctly, even your most unpreferred tasks will become more preferred over time. რა ხდება რეალობაში, თუ კი კვირის განმავლობაში გაწერთ, ასე ვთქვათ, და თქვენთვის ნაკლებად სასურველიდან დაიწყებს და მე უფრო მეტად სასურველზე გადახვდეთ, რაღაცა გარკვეული დროის განმავლობაში ეს ნაკლებ სასურველი იძენს უფრო მეტ სასურველობას. ხდება ის უფრო მეტად სასურველი. So what I used to do, I don't do it as much anymore just because of the flexibility of my schedule is not there as much, but I used to put my least preferred meetings and tasks on Monday morning. მე რასაც ვაკეთებ და შეიძლება ვიყენებდი ახლა ნაკლებად, თუმცა რომ მოქმედი გრაფიკი მაქვს, რომ ყველაზე ნაკლებ სასურველს, რაც აი შეხვედრები იყოს თუ რაღაც ამბობდა და ორშაბათი დღის დილისთვის სახავდიო. And then throughout the day, I would make my day more and more preferable, so that and then my days in general were more preferable. So by Friday at night, I was getting to go see friends, and so my week I called it a pre-max week. Ну примაკის კვირას ვეძახდიო, როგორ გემოდი ორშაბათს დილით ვცემოდი მომეცილებინა, ასე თქვა მომეცილებინა ხაკარდული სიტყვა თქვა, გამეკეთებინა ის რაც ყველაზე ნაკლებ სასურველი იყო, მე დღის განმავლობაში უფრო ნაკლებ მეტად სასურველი და ასევე დღეების მიხედვითაც და არასკევი მოდიოდა, როდესაც მეგობრებთან თავისუფალი დროის გატარება და უკვე აი კვირას примакის კვირა, როგორ ჭირდება ერთი примაკი. I also need some primak. Yeah, we all do. Everyone needs their life to be pre-macked, I think. So the idea is that if studying is the task that is your least preferred activity, then you need to be very consistent in pairing your highest preferred activity afterwards or a very preferred activity afterwards every single time in order for it to become more preferred. და რეალობაში როდესაც მუშაობთ და ნაკლებ სასურველ ჩვენთვის ნაკლებად სასიამოვნო აქტივობაზე რაღაცაზე ყოველთვის ამას დღისიერად უნდა მოყვებოდეს რაღაცა ძალიან სასიამოვნო იმისათვის რომ მე სასიამოვნოს ვამბობ სასურველი და საჭირო ასე ვთქვათ იმიტომ იმისათვის რომ მე ის რაც ჩვენ გავაკეთე და ნაკლებ არასასურველი იყო ჩვენ ნაკლებ სასურველი იყო ნელა გახდეს უფრო მეტად სასურველი. Okay, I know there's not very much time left for the presentation, so I was wondering if there are any questions. კითხვები გულებავთ. თუ ცოტა დრო დაგჭირდა, ალბათ კითხვებით თუ გაქვთ რაიმე? აქვს ესეთი შეკითხვა. აი, მშობლები ძალიან ხშირად ბავშვის აღზრდის პროცესში თვითონ мотивაციას უკეთებენ ბავშვს, ხო, რომ ამ დავალებას თუ გააკეთებ, კინოში წაიყვანა მსგავსი რა. აი ეს არის პროცესში ესეთი мотивატორი არის უფრო მნიშვნელოვანი თუ ის რომ ბავშვმა თვითონ ისწავლოს ის გამოუშვება თავისთავად თვითონ დაუწესოს თქვათ ბავშვს თვითონ დაუწესოს мотивატორი. აი ამის გამოუშვება უფრო მნიშვნელოვანია ბავშვში თუ ის რომ მე ჩავერიო. ჩვენ მე ჩავიკითხები რომ ვცხოვრობ ზოგადად ბავშვებზე, ხო? ნებისმიერ ბავშვზე, ხო, we speak about the general children. So, for example, our parents often say to children, if you do your homework, I will take you to the cinema or somewhere else. It's a sort of a motivation. Is it the better strategy, or it will be better just if a child develops this motivation by himself or by herself? So we're speaking about not especially just general. Yeah. I think it really depends on the child. If the child is not
naturally motivated to do their homework, you're going to have some type of external motivation first. And eventually you might be able to fade it out so that they enjoy doing their homework, but I just think that that's going to be pretty rare to begin with. ბავშვი არის დამოკიდებული ეს რა თქმა უნდა თუ კი ბავშვი ბუნებრივად არ არის თვითონ აი ბუნებით რომ იტყვიან რომ მოტივირებული რომ დავალება აქ ამ შემთხვევაში აუცილებლად ჭირდება გარედან ეს რაღაც დახმარება მოტივაციის სახით მე ნელ-ნელა შეიძლება ეს მოტივაცია მოიხსნას უფრო იშვიათი გახდეს და მოიხსნას მაგრამ ძალიან იშვიათად ხდება როდესაც ბავშვი თვითონ ახერხებს რომ ესეთი თვითმოტივირებული იყოს. So I think your strategy is very good. ასე რომ ეს სტრატეგია რომ რაღაცით კარგი არის. Are there other questions? კიდევ კითხვები? თუ შეიძლება ანუ მე თვითონ იგივე ესეთის თემას რომ დავუბრუნდეთ ბავშვთან დაკავშირებით თუ პატარა ბავშვი უყავს ეს პრობლემა მიდგას ხოლმე აი წვნიანს და ესეც რაც შეეხება რამდენად გამართლებულია ყოველთვის ესეთი რამე იმიტომ რომ თუმცა ბავშვს ვერ ვაძლევთ თუ ჭიდაობთ მასთან რომ ეს წვნიანი ბოლომდე და მერე მოვა ან შოკოლადი ან კბილეული განსწორია ეს კონსულტირება და ანუ რა თუ არ მოყვილები არ უნდა ჭამოთ წვნიანი ეს ნამი მიყოს საბოლოოდ რამდენად გამართლებულია ეს So actually now we want to come back to this food reinforcement. Yeah. Food reinforcement, like the child refuses to have a soup and we are just motivating and reinforcing him, you will have a candy. So is it a good strategy because maybe it happens that I don't have this candy, so what should we do? Can the child refuse in that case not to eat, or is it a good strategy to use all the time for a kid? You don't have to necessarily use food as a reinforcer. You could use other We things. just want to discuss this concrete case, for example. Mhm. When a child refuses to eat some soup or some vegetables, and we're trying just to Right. So in that case, you could shape their behavior. So you could have them just take maybe like one bite of it, and then they could escape doing it, and then add more over time. until So we like the soup. maybe they'll never like it, but they'll be able to eat it. Well, I'm sure that ფორმირება ქცევს. ხო, ფორმირება და ფიქსერის ფორმირება, მაგრამ ნუ დავიწყოთ იმით, რომ არ შეჭამოს თლიანეთებში და ერთი კოლზი შეჭამოს და რაღაცა მიიღოს ამისათვის, ორი კოლზი, სამი კოლზი, სანამ არ შეუყვარდება, მაგრამ არ მგონია. ან მიიღოს უბრალოდ ერთი კოვზი სუპის შეჭმა საკმარისი იყოს იმისთვის, რომ მიატოვოს სუპის ჭამა. ანუ ერთი კოვზი და ისევ თავისუფალი და მე ნელ-ნელა დამატებ. ანუ so not to use the sweets like a reinforcer, just to You would still have to have some type of reinforcer. If it's not candy, you could use something else. But I actually did this with a child where the child only ate 3 foods ever. And so I wanted to start introducing new foods to him. But I would actually negotiate with him. All right, how many bites are you going to eat in order to get something. whatever the reinforcer was. If he wanted to watch YouTube or if he wanted to eat his chicken nuggets, and we would negotiate, how many bites do you want today? And that was a good strategy too. რატომ საკვებელადო ასე თუ კონცენტრირებული ვარ, ზუსტად შეიძლება რომ საკვების იგივე წვნიანის მიღების გამომტკიცებელი აუცილებლად არ იყოს დესერტის მიცემა, ხო? ნებისმიერი სხვა გამომტკიცებელი შეიძლება იყოს. მე მუშაობდი კონკრეტულად ესეთ ბავშვთან, რომელიც მხოლოდ 3 პროდუქტს ჭამდა, სხვა რაღაცას კონკრეტულ 3 რაღაცას ჭამდა, სხვას არაფერს და მუშაობდი იმაზე, რომ ნელ-ნელა ახალი საკვები შემეტანავ. და ეს არის ზუსტად ეს მოლაპარაკების, ბავშვთან მოლაპარაკების მომენტი, როდესაც ეუბნები, რომ აი რამდენი ლუკმა შეგიძლია, რამდენი ლუკმა შეჭამ იმისათვის, რომ მიიღო რაღაცა. არ არის აუცილებელი ტკბილეული იყოს. რაღაცა რაც არის მისთვის მოტივაცია. და მასვე შეიძლება ვკითხოთ, აი რისთვის შეჭამდი ამდენ ლუკმას, ან რამდენ ლუკმას შეჭამ რომ მიიღო. ეს და ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ მუშაობდი ბავშვთან, თქვენ იცით რომ ჰიზერი მუშაობს ასე ვთქვათ იმ ბავშვებთან, რომელსაც განსაკუთრებული საჭიროება აქვს. I wouldn't necessarily do straight negotiation at first, but maybe you could offer choices. Do you want to have 1 bite or 2? ნუ და პირდაპირ არ დაუსახავდი ძალიან მკაცრად განსაზღვრულ რაღაცა ასე ვთქვათ არჩევას, პირდაპირ ხოდი რა არჩევანის საშუალებას მიცემდი. ერთი ლუკმა თუ 2 ლუკმა, აი შენ თვითონ აიჩინე. So that's what also we are using. Yeah, and is it working or no? მუშაობს, რამდენად მუშაობს, თუ მუშაობს, ყველაფერი კარგია. Yeah, and then you can just increase it over time so that they're eating more of that food. თუ კი მუშაობს, უბრალოდ აი უფრო მეტი და მეტი მომატება შეიძლება მეტი სამების სხვადასხვა მიზეზით. If not, I have an example we can go through together to practically plan out a semester. So
სემესტრის დაგეგმვა გინდათ გავაკეთოთ პრაქტიკულ. Yes. Okay, we'll move on. Okay, so for a practical application, you would want to take the syllabi for the semester. So how many classes do you all take? Is it 5. five? Motivate. So you would want to take all 5 of those, and you would want to plan out, or you would want to make sure you know exactly when all of your assignments are due and when all of your tests are. And then based on that, you would want to figure out, like maybe it would take you a couple of weeks, but you would want to figure out how many, like which of your classes you don't like, and which of your classes you like more. ანუ პირველ ჯერზე ეს არის რაც ლექციების არჩევითი პრინციპია, ხო მე მგონი ჩვენთანაც თქვენთან ისეთი ირჩევთ ლექციებს, ხო და რაღაცა გარკვეული დროის შემდეგ უკვე შეიძლება რამდენიმე კვირა იყოს ამისთვის საჭირო, ჯერ უკვე ვიცით როდის რა არის ტესტი, როდის არის ჩასაბარებელი, როდის რა არის და უკვე რამდენიმე კვირაში მეტნაკლებად გვეყალიბდება რა ყველაზე ძალიან რა უფრო მოგწონს და რა ნაკლებად. So that way, if you find out that you have multiple quizzes or multiple assignments in the same week, you will be able to structure your week so that you can do the ones you prefer least earliest, and then the ones you would prefer most later. და აქ თუ კი ვიცით რომ რაღაცა კვირის განმავლობაში შეიძლება რამოდენიმე ტესტი დაემთხვას ერთმანეთს, რამოდენიმე ჩაბლა დაემთხვას ერთმანეთს, ხო? ამ შემთხვევაში უკვე რაღაცა ჩამონათვალივით ვაკეთებთ, რომ აი რა არის ის რაც პირველად აღზევნა გაკეთდეს, უფრო საჩქარო და რა შემდეგ. I also recommend არა having. უფრო ნაკლებ სასურველი გასაკეთებელია და I also recommend having a schedule for studying. So instead of just saying, okay, I know that I have a test on this day, I would recommend planning out when you're going to study up until that point in order to reduce the amount that you're doing that fixed interval scallop. და ასევე გიჩვენებთ რომ განრიგის შედგენას იმისათვის აი როდესაც ვიცით რაღაც კონკრეტულ დღეს რომ ეს ჩაფლა რაღაცა ტესტი არის გასაკეთებელი და გვექნება რაღაც წინასწარ განრიგის დასახვას როდის რა ნაწილს გავაკეთებთ რომ ისე არ მოხდეს რომ აი ბოლო მომენტში ძალიან მაღალი ეს და სიხშირით უკვე პოპულარული თესია ხო ეს მრუდი ძალიან ესეთი არ გამოგივიდეს I would also make sure that you have your reinforcement ready and that it's planned out. ასევე გირჩევთ რომ ეს განმტკიცებელი იცოდეთ უკვე რა არის და დაგეგმილი იყოს ისე არ არის აი თუ კი რაღაცას გავაკეთებ მე ალბათ რაღაცას მივიღებ რომ იყოს ეს განსაზღვრული So maybe using the strategy of having your favorite reinforcer scheduled for immediately after your biggest week of assignments, maybe after midterms. Maybe you would plan to have like a special trip with your friends or like have a special night out with your friends. ანუ ეს მთელი სემესტრის ასე თქვა ბოლოს რო არ ველოდოთ როდის შეიძლება ეს განმტკიცებელი მიიღო და мотиваციას ნელ-ნელა კარგოთ შეიძლება ესე გაკეთდეს რომ რაღაცა ესეთი ყველაზე დაძაბული კვირის შემდეგ ან რაღაცა შუალედური ტესტების შემდეგ თქვენ თავს მიაწოდოთ ეს განმტკიცებელი იქნება მეგობრებთან ერთად სამეგასლო დროისას სიამოვნებად გატარება In order to deliver the reinforcement, you need to decide whether you want the reinforcement to be delivered by somebody else or if you want to manage the delivery of the reinforcement. და ნუ ესეც ასე ვთქვათ დასაგეგმია და უნდა იფიქროთ იმაზეც რომ აი ეს განმტკიცებელი როგორ გირჩევიათ თქვენ თვითონ მოუწყოთ და თქვენივე ასე ვთქვათ მიწოდებული იყოს თუ ვიღაცა სხვისგან მიღებული If you choose self-reinforcement, which I think that a lot of people might do, you will want to have a way of monitoring yourself. And so I can talk briefly about self-monitoring. და ნუ მე შემთხვევაში თუ კი გადაწყვეტ თუ არა თქვენ თვითონ ხართ ეს ადამიანი ვინც განამტკიცებს ამ სამყარო მაგალითად მე სულ არ შევჭამ ვიძახი და მე რაღაცა ახალ კაბას ვიყიდი რომ ჩავედიო ამ შემთხვევაში თვით მონიტორინგის სისტემა უნდა დაარსოთ გქონდეთ ჩამოყალიბებული და ნებავთ ამაზეც გეტყვით როგორ მონიტორინგი აწარმოებს საკუთარი თავის So the way self-monitoring works is based on the amount of the task you would do, you would make a mark that you'd completed that much of that task. ყველაზე მარტივი თვით მონიტორინგის საშუალება რა არის რომ რაღაც გვიწერია აი რაღაცის გაკეთება გვინდა თუ კი იმ კვირის განმავლობაში შევასრულეთ ის რაც უნდა გაგვეკეთებინა უბრალოდ მონიშნავს ვარ I actually used self-monitoring with the child I was talking about who had trouble eating.
მე დაივაკეთებდი მონიტორინგ იმბავსთან მიმართებაში, რომელზეც საუბრობდი ჭამასთან დაკავშირებული ქონდა პრობლემები. At first, I would give him a sheet of paper at dinner time, and anytime he took a bite of his food, he got to make a check mark on his თვითონ ბავშვს paper. ვაკეთებინებდი ამას თვით მონიტორინგს და ყოველთვის ეს ფურცელი ქონდა ჭამაზე და ყოველი ლუკმის შეჭმის მერე უნდა ასე მოენიშნა, რომ ეს ლუკმა შეჭამა. And then after so many check marks, he got to have access to like his favorite YouTube video, because that was his biggest reinforcer. Was ეს როგორც YouTube. ქონდა ამ შემთხვევაში მისთვის საუკეთესო განმტკიცებელი იყო YouTube-ზე რაღაცა საყვარელი ვიდეოს ნახვა და როგორც კი მონიშნავდა იცოდა იმდენი ლუკმა უკვე შეჭმულიყო, ქონდა წვდომა ამ ვიდეოზე. But he didn't get access to YouTube before. Right. Yeah. And it was that's something that's very important. I should bring that up. So you should limit the reinforcement that you choose either for yourself or for somebody else to that one task. So for example, if I had access to seeing my friends all the time and then I was like, oh, I want to use that reinforcer for studying, it's not necessarily going to be as effective because I can just have it whenever. ანუ ასევე გამოკეთებელთან მიმართებაში მნიშვნელოვანია ის, რომ ისაც ისედაც მისაწვდომია და ადვილად მისაწვდომია, ის შეიძლება ვერ გამოდგეს, ასე ვთქვათ, განმტკიცებად, იმიტომ რომ თუ კი მე ჩემ მეგობრებს ისე რაც ყოველთვის ვხვდები და ყოველთვის მაქვს ამის საშუალება, მაშინ რაღაცა დავალების შესრულება იმისათვის, რომ მეგობრები შეხვდე, ვერ გამოდგება ჩემ შემთხვევაში. ანუ რაღაცა ერთი კონკრეტული ქცევისთვის უნდა იყოს ეს განმტკიცებელი. So for this child, we did limit his YouTube watching to just certain tasks and gaining the checks on his self-monitoring sheet in order to gain access to ამ YouTube. ბავშვის შემთხვევაში ახლა რომელზეც საუბრობთ, აი ეს ვიდეოს ნახვის უფლების მიცემა, ეს განმტკიცებელი რაღაცა კონკრეტული იმისთვის იყო ზუსტად, რომ აი რამდენ ლუკმას შეჭამდა დაუშვათ და როდესაც იღებდა აი ამ რაც იყო ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილი თავიდან. If you're doing this with a child, you'll have to first teach them how to self-monitor. მაგრამ თუ ამას ბავშვთან მიმართებაში ვიყენებთ ასეთი ტიპის მონიტორინგს, უნდა ვასწავლოთ როგორ უკეთდება ეს. Because if you didn't teach it, if I didn't teach this child, he would have just made checks on the paper because he wanted to get done quickly. რომ არ მესწავლებინა, ეგრევე მონიშნავდა ყველაფერს, იმიტომ რომ სწრაფად უნდა. So what happened was I had my own sheet and he had his sheet, and at first I would tell him when to give himself checks. და ნუ მე მქონდა ეს ფურცელი მასაც და პირველ ჯერზე თავიდან ვიწყებდი ვეუბნებოდი ხოლმე რომ როდის უნდა მოენიშნა ეს. And then after that I would model him. I would have my check sheet and I would set a timer for a certain amount of time, and if he'd taken a bite within that time, he could give himself a check. და ამაში მე თვითონ ვაკეთებდი ამის მოდელირებას, ვაჩვენებდი და ტაიმერი მქონდა და როდესაც მე მონიშნავდი, მე უკვე თვითონ უნდა მოენიშნა. But at this point, I wasn't telling him anything. He just saw me to make the checks, and he heard the timer. ამ შემთხვევაში ტაიმერს ვიყენებდი იმისათვის, მე აღარ მეუბნებოდი რომ უნდა მოეშლა, ხედავდა ფურცელს, რომ მე ვაკეთებდი და მოუნიშნე და ტაიმერი იყო ჩართული, რომელიც სავარაუდოდ დაიწრიპინებდა და უკვე ნუ ასე ვთქვათ, მისთვის მანიშნებელი იყო რომ უნდა მოენიშნა. And then eventually I could fade my model completely, so I could just be standing there at dinner time with him, and I could have the timer go off every so often, and if he had taken bites during that time, he could make a check. და ნუ ნელ-ნელა მივაღწიებდით, რომ ჩემი ასე ვთქვათ, ჩემი მხრიდან მონიტორინგი სულ უფრო და უფრო ნაკლები გახდა და შემცირდა, უბრალოდ მე მასთან ვიყავი და ტაიმერიც კი უფრო ნაკლებად ერთვებოდა ხოლმე და ბავშვი ავტომატურ რეჟიმში როგორცაც ლუკმას ჩაიგებდა და შეჭამდა, თვითონ ნიშნავდა. At this point, he wasn't involved in making his own goal, so I set his goal for him. Okay, you have to have 10 checks in order to get YouTube. ამ შემთხვევაში ბავშვის მიერ არ იყო თვითონ დასახული ეს მიზანი, მე შევადგინე დავსახე ეს მიზანი მისთვის, რომ აი 10 ლუკმის შემდეგ შენ ვიდეოს ნახავ. But after a while, he started to get in the hang of it, and he actually started negotiating how many checks he would have to get. და მერე და მერე რაღაცა გარკვეული დროის შემდეგ უკვე თვითონ დაიწყო ინტერაქციაში შემოვიდა, რომ მოლაპარაკებაზე წამოვიდა, რომ არა, აი ამდენ ლუკმაზე ხომ არა. What I liked about this was that he was learning to set his own goal. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და რაც მე მომწონდა ის იყო, რომ თვითონ დაიწყო თავისი მიზნების განსაზღვრა. Today, when he's doing this, he'll tell us how many bites he's going to take, he'll make his own checks, and then he'll come to us when he's done asking for YouTube.
დღეს აი რასაც შედეგსაც მივაღწიეთ ამასთან ეს არის რომ თვითონ გვეუბნება რომ აი ამდენი უბნის შემდეგ მიზანი დაისახა თვითონ რაკეთებს დამოუკიდება და მონიშნას და ყოველთვის როდესაც უკვე შეაგროვებს იმ რაოდენობას და დაუშვათ 5-ს მოდის და ნებართვას კითხულობს რომ თუ შეიძლება ჩართოს ვიდეო. What's neat about that is we don't have to be involved in his self-reinforcement or self-monitoring or anything. He's completely doing it on his own and he's doing it accurately. Then ეს მომენტია, როდესაც ჩვენ აღარ ვერთვებით, არც ჩვენი მხრიდან რაც განმტკიცებელია საჭირო, არც მონიტორინგი არ არის საჭირო, ის ამას ყველაფერს ძალიან დამოუკიდებლად აკეთებს და საკმაოდ კარგად. One of my favorite things about this procedure with him is that he began, he doesn't have a lot of language. And so he began like taking some of his new learned foods. So he started taking oranges from other people's plate because he started to like them. ნუ კიდევ ყველაზე მნიშვნელოვანია და ძალიან კარგი რაც არის ბავშვთა მუშაობაში რაიყო ჩემთვის რომ მან დაიწყო იმ რაღაცების რაც მას არასდროს ადრე არ უჭირდა დაიწყო სხვისი თეფშიდანაც იმ რაღაცის აღება მაგალითად პორტუხალი რომელიც საერთოდ ადრე არ უყარდა უკვე თვითონ არა ის რომ დაუდოდა აი რამდენი გუღა შეჭამ თვითონ იღებდა და ერთმევდა. Now, when some people would hear that a child was like taking food from other people's plates, they'd probably be like pretty upset about that. But I was actually like, I actually felt like it was a victory. ნუ ჩვენ შემთხვევაში, ჩვენ ბავშვთა შემთხვევაში ის შეიძლება თქვენ მოგეჩვენოთ ახლა რაღაცას მოჩვენოს, სვისითებში და რაღაცას აიღებს. ეს არც თუ შეძლებიანი და რაღაც გაბრაზდეს ბავშვი, მაგრამ ჩვენ ბავშვთა მიმართებაში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამას აკეთებდნენ ეს უკვე შეეძლო მას. It was a victory because he felt motivated enough to like take that food without needing to be prompted to eat it. ჩვენთვის ასე ვთქვათ ძალიან დიდი შედეგი იყო, იმიტომ რომ თვითონ იღებდა იმას და ხო, აღარ იყო საჭირო მასთან მოლაპარაკებები, რომ ეს ეჭამა იქ დამოუკიდებლად თვითონ აკეთებდა. And in those cases, we wouldn't necessarily give him YouTube after eating it, so that reinforcement was also removed. და ასევე ისე მოეწონა თქვა კიდევ რაღაცები, რომ უკვე ვიდეოს ყურებაც კი აღარ იყო მისთვის გამაკეთებდა, სულ აღარ ჭირდებოდა იმდენად მიეჩვია. But we did end up teaching him to ask for those foods, you know, so that he wasn't stealing it off people's plates. ნუ ახლა შემდგომი ეტაპი ეს რაც ვიგო რომ დავუშვათ ვასწავლოთ, რომ ითხოვოს ეს ამ რომ უნდა ესაკვები და უბრალოდ დამოუკიდებლად ისე არ აიღოს მესიტებში და. So it's next step I'm sure. Yeah, that was the next step. We worked on it since. ამ მუშაობთ უკვე ამაზე რომ ეს თხოვნის შემუშავა. Okay, are there more questions or other concepts that you would be interested in me talking about? თქვენი კითხვები ან რაღაც ისეთი რაიმე თემა ხომ არ არის, სადაც კიდაც რომ ვესაუბროთ ისე? I can talk more or... Okay. All right, so I'll talk about another case of self-monitoring and how it developed into self-reinforcement. კიდევ ერთ მაგალითს ვიტყვით, მაშინ თვითმონიტორინგისა როგორ გადაიზარდა, მე როგორ გახდა უკვე თვითმოტივაცია, თვითგამტკიცებაში. The sister of the boy I was just talking about had problems with sitting appropriately at the dinner table. ეხლა რომ ბიჭუნაზე ვსაუბრობ, მის დასას ასევე ჰქონდა პრობლემა და მისი პრობლემა გამოიხატება ზუსტად აი სადილის მაგიდასთან, სადილის დროს მაგიდასთან ჯდომაში არასწორ ქცევაში გამოიხატებოდა. So what happened was we developed a similar system, a token system, where she had to earn little tokens in order to get access to computer time, which was her favorite thing. ნუ მასენას დავიწყეთ ანალოგიური პრინციპით მუშაობა, ანუ რაღაცისთვის რაღაცა მიიღოს ანუსოთ, თუ კი რაღაც გარკვეული დროის განმავლობაში მაგიდასთან. And for her, at first we didn't have her involved at all in the type of reinforcement that she was going to get. We kind of knew the reinforcers she would have selected, and we picked them for her at first. თავიდან როდესაც დაჯერ არ ქონდა ჩამოყალიბებული აგანმტკიცებელი იმუშავებდა და ვიცოდით რომ დაკლებად შეძლებდა თვითონ, ამიტომ ჩვენ განსაზღვრეთ რა შეიძლება ყოფილიყოისთვის განმტკიცებელი. We would also make this list happen. We pre-mapped this list. We would make this happen just before she had access to not only computer, but then the rest of her session was also very rewarding. We wouldn't have a lot of
demands for her or anything like that. ანუ მას ძალიან უყვარდა კომპიუტერი, ზოგადად იყო მისთვის განმტკიცებელი, მაგრამ ჩვენ დავიწყეთ რაღაცა სხვა განმტკიცებელის მოძებნა, ისე რომ კომპიუტერთან ნაკლებად ქონდათ ცნობა, არანაირი წინასწარი გეგმები და რაღაც შეზღუდვები მისთვის არ დაგვიწესებია, დავიწყეთ უბრალოდ აი ჩამონათვალის გაკეთება, რა შეიძლება ყოფილიყო. We had at the top of her page, it said the name of the reinforcer, like computer list. და ესეთ სათავეს სია გაკეთეთ ჩამონათვალი, რომელსაც სათავურად ეწერა, რომ კომპიუტერის ჩამონათვალი კომპიუტერისათვის, ასე ვთქვა. What I liked about this case was that eventually she looked at the word computer and asked me to cross it out. And I was confused at first, but then she asked me to change it to her dolls. She wanted to play with dolls, so she wanted the list to be named the new reinforcement. ის ჩამრასად ჩვენ მისგან ვითხოვდით, ხო, ყოველთვის კომპიუტერი იყო მისთვის ძირითადი განმტკიცებელი და კომპიუტერს უყურებდით, მაგრამ მე რაღაცა დროის შემდეგ თხოვა რომ წამეშალა ეს და ნამდვილად გამიკვირდა ეს რატო იყო, მაგრამ აღმოჩნდა რომ მას უკვე კომპიუტერი კი არა, მისთვის საყვარელი თოჯინა და თხოვა რომ მისთვის საყვარელი თოჯინის სახელი დამეწერა. So that was one of my favorite things to see with her was that she began developing the ability to select her own აი ამ reinforcement. შემთხვევაში ახლა უფრო დავაზუსტებ გეტყვით რომ რა გაგვიხარდათ ყველაზე ძალიან ის იყო რომ ბავშვმა თვითონ შეძლო შეერჩია რაღაცა რაც მისთვის უფრო მეტად დამოტივირებელი იყო და რაც უფრო მეტად განმტკიცებელი იყო. ის რომ კომპიუტერს მიიღებდა ეს ჩვენს მიერ იყო მასწავლებელი, იმიტომ რომ ვიცოდით რომ უყვარდა. და რაღაცა კონკრეტული ყოველთვის როდესაც ის სწორად იქცეოდა მაგიდასთან კომპიუტერთან კონდა ცნობა, მაგრამ რაღაცა გარკვეული დროის შემდეგ თვითონ მოითხოვა რომ ეს კომპიუტერი შეგვეცვალა მისთვის საყვარელი თოჯინით. Okay, I can talk now about the pre-med principle in schools. ახლა ის სკოლაში ამ პრიმარის პრინციპები, წესები როგორ შეიძლება იქნას გამოყენებული? Remember that the pre-med principle means that you have the lower preferred activity before you have the higher preferred და activity. თუნდაც ჩვენ ვთქვით რომ ეს არის ჯერ ნაკლებ სასურველი და მეორე უფრო მეტად სასურველი რაღაცის კეთება. So in schools, what this might look like is having the students' least favorite classes before you would have their most favorite და classes. სკოლაშიც არის ეს ხშირად ეს პრინციპი, ხო? როდესაც პირველ რიგში არის ეს გაკვეთილები, რომელიც ნაკლებად სასურველია ბავშვებისთვის და მეორე უფრო სასურველი მათემატიკა და ბოლოს ფიზკულტურა. Yeah, and so, for example, they might have math class in the morning, and then they might have lunch immediately afterwards because children might like lunch more. იყოს პირველი გაკვეთილი და მეორე ამას უშუალოდ აი ლანჩის დრო მოყვებოდეს. Or they might have, in Georgia, do they have like specials? Do they have things like art and music and, okay, we call them specials. So they might have their specials time in the afternoon. So it might be lunch, specials, and then recess time. ნუ შეიძლება იყოს ეს გაკვეთილი რაღაცა სამთაკლებად სასურველი საგნობრივი მე შეიძლება იყოს ლანჩი, ან უფრო ესეთი გაკვეთილები მსუბუქი, რასაც ხელოვნება, მუსიკა, But then the beginning of the day might be more academic type things. More generally, there are children that I've met that have a tendency to refuse to attend school. Their motivation for being at school is just very minimal. And so I can talk now about a way that I went about addressing that in a school. მაგრამ არიან ბავშვები, რომლებიც ძალიან დაბალი мотивация აქვს ზოგადად, ხო? So we're speaking about general children or just children having some The children I'm talking about have a special need. Yeah. ეხლა რომ ბავშვებზეც ასე ვთქვათ, საუბრობთ და ეს ბავშვები რომელსაც სპეციალური საჭიროება აქვს და მათ ნაკლებად აქვს мотивация და საერთოდ არ უნდათ სკოლაში და აი ამ შემთხვევაში ასეთი განრიგით მუშაობა რომ ჯერ იყოს აკადემიური საქმეები მათთან ნაკლებად მუშაობს. So I did this in two different ways. The first way was I came up with a behavior contract with the child. და როგორ უმკლავდები ამას, თქე ბავშვი უარსაცხადებს სკოლაში სიარულზე, ერთგვარი რაღაც მოლაპარაკება გვაქვს, ქცევითი კონტრაქტი ბავშვებთან ვაგეთ. What happened was I sat down with the child and negotiated him attending school in order to earn something. So that it was a discussion between me and the child, and we actually wrote a document together and we both signed it. ნუ აი შესაძლოა ერთ ბავშვთან როდესაც მუშაობდი ზუსტად ამაზე რომ სკოლაში სიარული არ უნდა ჩვენ დავსხედით და ერთგვარი მოლაპარაკება შედგა ჩვენ შორის და დოკუმენტურადაც კი გავაფორმეთ დავწერეთ ის რომ აი რისი მიღება სურდა მას რომ სკოლაში ევლო.
And I had to talk with the school also because one of the things that he wanted to earn was missing school. მე სკოლასაც ასევე მოველაპარაკე ამ ბავშვის შემთხვევაში მქონდა მათთანაც კონტაქტი, იმიტომ რომ რისი მიღებაც სურდა სანაცვლოდ ეს იყო რომ გაცდენის საშუალება ქონოდა. But I justified it because if he was already missing so many days of school, if we could plan a time for him to miss, it would be better for him academically because then we could schedule for him to like make up the work or have extra work throughout the week. და მე სკოლასთან დამჭირდა იმის დასაბუთება, რომ რატო იქნებოდა უფრო ეფექტური თუ რაღაცა კონკრეტული დღეების შემდეგ მას ექნებოდა, ასე ვთქვათ, ოფიციალურად იმის საშუალება ის დღე გაეცდინა, იმიტომ რომ უფრო მეტად სასურველი ხდებოდა ამ შემთხვევაში მისთვის სიარული და ეს უფრო უკეთი მოქმედებდა მის აკადემიურ უნარებზე, ვიდრე ყოველდღე ნაძალადევად სიარული. He needed to have some type of visual to show him that he was on track to earning his reinforcers. ამ შემთხვევაში ბავშვს ჭირდებოდა რაღაც ვიზუალური სტიმული იმისათვის, რომ გაეგო დაზუსტებულ ცოდნოდა ნამდვილად, რომ აი ამ უკავშირ უკვე უახლოვდება ამ მტკიცებელს. Another part of this was that I had him attend school starting with his the last part of his day, and then we slowly added more of his day from the end of the day backwards. კიდე რა სტრატეგიას მიმართეთ ბავშვთან მიმართებაში ეს რომ პირველი გაკვეთილიდანვე კი არ მიყვავდა რაღაც შუა ნაწილ ბოლოსკენ უფრო ბოლო გაკვეთილებისკენ და ნელ-ნელა პირიქით მოვდიოდ უკან მიხევით, ანუ ნელ-ნელა უფრო ადრე ვიწყებთ, მაგრამ თავიდან დავიწყეთ უფრო ბოლო გაკვეთილებზე დასწრება. The reason that I did that is because the more preferred tasks for him were later in the school day. So as we went more backwards, the school day became a little bit less reinforcing over time, but it made sense because he then got access to a reinforcer. ანუ რატო დავიწყეთ ესე, როგორც გითხარით, რომ ბოლოს არ ეხოვნო ზოგადად ყოველთვის ეს ნაკლებად ასე ვთქვათ ფორმალური გაკვეთილები, მისთვის უფრო საინტერესო გაკვეთილები იყო და ნელ-ნელა უკან დახევით, კი ეს განმტკიცებელი კი უკვე ნაკლებად ეფექტური იყო, ნაკლებ მოქმედებდა, მაგრამ ის ნელ-ნელა სწავლობდა უფრო ხანგრძლივი დროით სკოლაში ყოფნას და მისაღები ხდებოდა მისთვის. So the procedures I used for that child were I used an aspect of the Premack principle of having the lower preferred and the higher preferred reinforcing each other, and then I also used shaping to shape the task of him going to school the entire day by adding slowly more of the day into the school day. შემთხვევაში ეს პრიმაკის პრინციპის გამოვიყენეთ ამ ბავშვების შემთხვევაში, რომ ნაკლებ სასურველიდან გადავდიოდით მეტად სასურველზე და ასევე ქცევის ფორმირება, როდესაც რაღაცა კონკრეტული მომენტით სკოლაში ყოფნა, მე როგორ ნელ-ნელა ქცევაში ფორმირდებოდა და გაცილებით ხანგრძლივად შეიძლება. And then the last procedure I was using was a behavior contract, which is a strategy that I've used a lot with children who have a special need and are higher functioning. And it's officially written. It's written. Ну და კიდევ ერთი სტრატეგია რა ზოგადად მუშაობს ძალიან კარგად ამ ბავშვებთან, სპეციალური საჭიროებით მქონე ბავშვებთან და ამას ხშირად ვაკეთებ ხოლმე, ეს არის ქცევითი კონტრაქტი, რომელიც რეალურად ფურცელზე გაწერილი დოკუმენტს წარმოადგენს და ხორცინი, ასე ვთქვათ, დგება ბავშვთან უშუალოდ მოლაპარაკების გზით. The purpose of it being written is so that if there's any confusion later on about what the child was earning or what was expected of them, both of us could look back and see that we'd agreed to it and signed it. No, so your sign and the child signs and the parents also sign? Sometimes it's not necessary unless the parent is actively involved. და ასე ვთქვათ, ეს არის დოკუმენტი, რომელზეც ორ მხრივად ხელი გვაქვს მოწერილი ჩვენც, ბავშვსაც და მე ვკითხე, მშობელი თუ აწერს, თუ ძალიან აქტიურად არის მშობელი ჩართული, შეიძლება მანაც ხელი მოაწეროს, მაგრამ ზოგადად მაინც ეს არის ბავშვსა და მასთან მომუშავე ადამიანს შორის.